Do you feel the vibes? Welcome to Dhivys Techycom. So yet another video of Dhivys Techycom is about a problem. So நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறது வந்து டிரெக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ இதோட இது பற்றின ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளமுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ given functions என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். As usual, we must have a structure for the problem that we are going to solve. So first I just want to read the program for you. Find the directional derivative of the function phi of x comma y which is equal to x square plus y square at a point of 1 comma 2 along the directions ds I plus alpha j where alpha is a constant. So the first question is what I want to find it out. Okay. Second thing was alpha. Alphaங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் we had it as a numerical term. பட் இங்கே ஆல்ஃபாங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ we just want to write the given data. So you can just write the given function which is phi of x comma y which is equal to x square plus y square. Then we had the point, right? So point is 1 comma 2. So we have the direction ds which is I plus alpha j. Okay. So in that alpha enna namak theriyadu, but still we'll be calculating this. Okay. So enna kandupidikanum abingiradha to find what? The first thing you have to calculate the directional derivative. Okay. What is the directional derivative for this particular function abin you will be calculating. Parallel to that, what is alpha? So we have to calculate two different terms. So இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி calculate பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். So we'll just calculate it out. So அதுக்கு முன்னாடி what is the formula for deriving your directional derivative னு பார்க்கலாம், which is a very simple formula. இந்த formula நம்ம already previous problem solving ல நான் explain பண்ணியிருக்கேன். Which will first we'll start with a partial derivative and then we'll have a differentiation, then we'll have a partial differentiation, then followed by the normal derivation. Okay. So very first step நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll be calculating this part. Okay. இந்த part நம்ம calculate பண்ணுவோம். அதிலிருந்து then we'll be calculating this too, then we'll be finally identifying the directional derivative. So what is the formula for finding this அப்படிங்கறத இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். So the very first step is with the ds term. So ds divided by dx which is equal to root of 1 plus dy by dx the whole square. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா very simple term. ஓகேங்களா, இந்த ஃபார்முலா வந்து very simple. நம்ம இதை எப்படி calculate பண்ணலாங்கிறது நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். You can check the video on the description, right? So similarly you can just replicate the same formula for ds divided by dy which is equal to 1 plus dx divided by dy the whole square. So dy with respect to dx நம்ம calculate பண்ணணும். அதே மாதிரி dx with respect to dy நீங்கள் calculate பண்ணிருக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? x terms and y term நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So what is the given directional term? I vector plus alpha j. So what is the next term? 1. What is the y term? Alpha. So you can represent y in terms of x. So y is equal to alpha times of x. Okay. Alpha times of x or x times of alpha. ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க எழுதிக்கலாம். இதுலேருந்து you can derive what is x. X is equal to y divided by alpha. ஓகேங்களா. So we arrive what is x, we derive at what is x and what is y terms. So இதுக்கான basic equations தான் இப்போ நம்ம solve பண்ண போறோம், right? So இந்த basic equations நீங்க மைண்ட்ல வச்சுட்டு you can just derive what is ds by dx and what is ds by dy. So இதை வச்சு I just want to calculate my ds divided by dx. அதாவது இந்த term நான் calculate பண்ணணும், which is equal to root of 1 plus. So dx with y with respect to x நான் calculate பண்ணணும். When I differentiate y is equal to alpha x with respect to x, I'll arrive at alpha which is alpha square. Similarly, I'm going to calculate it for ds by dy which is equal to square root of 1 plus. இங்கே நீங்கள் calculate பண்ணீங்கன்னா alpha terms will be, y will be 1. Okay, x with respect to y நீங்கள் calculate பண்ணணும். So x with respect to y calculate பண்ணும்போது 1 divided by alpha square. So when you just consolidate this equation, you will get 1 plus alpha square divided by alpha square.
ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு டேர்ம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து ds by dx இன்னொன்று வந்து ds by dy நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் a very very simple equation that you can keep in mind ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம்னா we'll just substitute in the final equations இப்போ நமக்கு வந்து dx divided by ds நம்ம கிட்ட இருக்கு ஓகே இது என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிமிலர் வே dy by ds என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஃபார்முலா படி நமக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா partial differential equation with function with respect to x என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அதே மாதிரி the partial derivative with respect to y என்னன்னு நமக்கு தெரியாது so you just calculate from the given equation when I partially differentiate the function with respect to x I'll get 2x similarly when I do this for y I'll get 2y okay so இதான் நம்மளோட final termsல நம்ம substitute பண்ண போறோம் for calculating the directional derivative so yes directional derivative d phi by ds is equal to the first term dou phi by dou x into dx by ds plus dou phi divided by dou y into dy divided by ds. So what is dou phi by dou x அப்படினு பாத்தீங்கன்னா which is 2x already நம்ம solve பண்ணியாச்சு. So dx by ds we have to inverse it. So I'll get the denominator term as 1 plus alpha square. Similarly you will get the partial differential equation as 2y and when you just want to calculate the denominator term will be 1 plus 1 divided by alpha square. இப்போ நம்ம இதை வந்து summary பண்ணி எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் very simple இங்க வந்து 2x divided by square root of 1 plus alpha square plus 2y இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினாக்கா we'll arrive at a consolidated term which is 1 plus alpha square divided by alpha square இதை நீங்க இங்க consolidate பண்ணும்போது 2x plus 2y divided by root of 1 plus alpha square இந்த alpha என்னாகும் மேலே வந்துரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த termsல நமக்கு x and y ஓட வேல்யூ என்ன 1 and 2 so x is equal to 1 y is equal to 2 அதை substitute பண்ணுங்க so 2 plus 4 alpha divided by square root of 1 plus alpha square so this is what the partial differential term at which we'll be arriving okay so in the partial differential equation நம்ம arrive பண்ணோம் but இதில இருந்து we have to calculate the alpha terms that is what the main aim is so எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா ஒரு differential termsல இருந்து maximum value நம்ம calculate பண்றதுக்கு we just want to differentiate this particular term with respect to alpha then you have to equate it to 0 so when I'm just differentiating this particular term I'll be arriving at d phi by ds at the maximum will be 4 divided by 1 that is equal to alpha is equal to 4 okay so very simple 4 by alpha adla vandu neenga calculate பண்ணும்போது you just want to differentiate the previous equation and you have to equate it to 0 so appo 4 alpha nu kedachachu so therefore the direction terms neenga eppadi eludikalam appadina the direction is ds vector which is equal to given enappa I vector plus alpha j vector adukku badala you have to calculate it in terms of 4j okay which is ds vector so very simple ana ஒரு normal derivation தான் so you can just mention the radial directions because நம்ம கண்டுபிடிச்சதே என்னதான் radial direction தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் so radial direction is 1,4 either you can represent it in this particular form or you can just represent it in a vector equation so when it is a given when the equation is regarding a constant you have to derive it in an actual way then you have to differentiate it and equate it to 0 for identifying the alpha value so alpha கூட என்ன accompany ஆயிருக்கோ அதுதான் உங்களோட maximum value இருக்கும் so this is how you need to calculate the constant value in case of an directional derivative I hope this video was informative enough for further updates stay tuned with Dhivys Techycom thank you